Hello mga guys, this is Kuya Mike TV at samahan nyo na naman ako na sagutan itong EPS topic sample exam. Yan. Guys, samahan nyo na naman ako. Yan, napakalaking tulong nito. Pag nagkataon na lumabas to sa wall nyo. Hindi na kayo mahihirapan sa sagot kasi may memorize nyo na lang kasi etong binablog ko, yung ginagawa ko, sinasama ko na yung sagot para familiarize na lang. Ayan guys, basahin na natin guys Yan. Sabi niya ay unurun kumyuilim nida. Yan. Blank. Unun inyuilim nida. Yan. In English guys, today is Friday. Blank is Saturday. Yan. Sa palagay nyo guys, anong tamang sagot dyan? Punta na tayo dito sa 4 choices. Yan. Dito tayo sa number 1. Number 1 ay si Kuje. Kuje. Si Kuje in English ay the day before yesterday. Yan. In English guys memorize nyo na lang ito naman si number 2 si Oje. Si Oje in English ay yesterday. Yan. Yesterday. Yan. Si number 3 naman ay si Neil. Neil. In English guys ay tomorrow. Excuse me po. Tomorrow. At ito naman si number 4 ay si Mune. Si Mune in English guys ay the day after tomorrow. Sa palagay nyo guys, ano ang tamang sagot dyan? Very good. Ayan, ulitin natin yung tanong Unurun, kumyulim nida. Blank, unun, inyulim nida. Ayan, in English guys, today is Friday. Blank is Saturday. Ayan, ang tamang sagot dyan guys ay number 4. Ayan, si Mule. In English ay the day after tomorrow. Yan. Sama na natin yung sagot guys. Basahin natin. Nakasama na yung sagot. Unurun. Kumyuilim nida. More unun. Inyuilim nida. Yan. Today is Friday. The day after tomorrow is Sunday. Yan. Yan guys. Tandaan nyo yung vocabs Ito yung 4 na vocabs. Ulitin natin. Si Kuche. Si Kuche guys ay in English niyan ay the day before yesterday. Yan. Kuche. Kuche, 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 kuche. Yan. Itatak natin sa isip natin. The day before yesterday Si Oje naman ay si in English guys ay yesterday. Yesterday. Basahin natin ng 5 sunod-sunod. Oje, 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 oje. Yesterday, 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 yesterday. Yan. Para masagap natin, sa isip natin, mabaon. Ito naman si Mure. Mure, 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 mure. Yan. In English guys ay the day after tomorrow. Mure, the day after tomorrow. Mure, the day after tomorrow. Mure, the day after tomorrow. Yan guys. Yan, maraming salamat guys. Ang tamang sagot dyan, number 4 Kamsahamnida. Manasabang sapunida.